Hare Krishna. Dear devotees, we welcome all of you for this evening Bhagavad Gita lecture series. Today we are going to discuss from Bhagavad Gita verse chapter 7, verse number 30. Jivas are deluded by moods. So it will be given by His Grace Dinanath Prabhu. So we welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. பக்தர்கள் அனைவரையும் இந்த மாலை பகவத்கீதை உபன்யாச தொடருக்கு அன்புடன் இஸ்கான் சென்னை சார்பாக வரவேற்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம். அதில் 13வது பதம். ஜீவன்கள் முக்குணங்களால் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். அருள் திரு தீனநாத் பிரபு அவர்கள் இந்த உரையை இன்று வழங்குவார். அவரை இஸ்கான் சென்னை சார்பாக நாம் வரவேற்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. Hare Krishna. We'll start with the prayers first. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishvanebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam, pangum langayate grim, yat kripatam vande, Shri Guru Dinatarinam. Hare Krishna. So I welcome you all for this session on discussion of verse number 7.13 from the Bhagavad Gita. Jivas are deluded by the three modes. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 7வது அத்தியாயத்தில் 13வது ஸ்லோகம். And I also thank ISKCON Chennai for giving me this opportunity to discuss on this topic. இஸ்கான் சென்னைக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த வாய்ப்பை அளித்ததற்கு. I'll just try to share my screen. I hope my screen is visible, Prabhuji. Yes, Prabhu. It is visible. In presentation mode? Yes, yes. Okay, so we are discussing today on chapter 7, titled Knowledge of the Absolute, from Bhagavad Gita as it is, by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. இன்று நாம் 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 13வது ஸ்லோகத்தை பூரணத்தின் ஞானம் இதை பற்றி இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம். So as we know, Bhagavad Gita is like a jewel box. பகவத்கீதை ஒரு நகை பெட்டியை போன்றது. With the first 6 chapters, so it is divided into 3 sections. The first 6 chapters, which is the first section, is like the lower covering of the box. பகவத்கீதை 3 பகுதியாக பிரிக்கப்படுகின்றது. முதல் 6 அத்தியாயம் என்பது பின்பகுதியை, அந்த நகைப்பெட்டியின் பின்பகுதியை போன்றது. And the last 6 chapters, that is chapters 13 to 18, is Jnana Yoga, which is like the jewel-studded covering of the box. அதே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் 13வது அத்தியாயத்திலிருந்து தொடங்கி 18வது அத்தியாயம் வரை அது இந்த நகைப்பெட்டியின் முதல் பகுதி, அதாவது அதை திறக்கும் கதவை போன்றது. And the jewels inside the box are chapters 7 to 12, which is directly related to bhakti. 13வது அத்தியாயத்திலிருந்து 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரை இருப்பது நடுப்பகுதி. அது நேரடியாக பக்தி யோகத்தை குறிக்கக்கூடியது.
So chapter 7 is the first chapter of this second section, which is the jewel of the box of the section titled Bhakti Yoga. இந்த 7வது அத்தியாயம் என்பது எப்படி ஒரு நகைப்பட்டியில் அந்த நகைதான் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதே போல் இந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயத்தில் இந்த 7வது அத்தியாயம் நாம் இன்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So Krishna sows the seed of Bhakti Yoga in the first 6 chapters and ends that section by verse number 6.47, which is Yoginam api sarvesham madgatinantara atmana shraddhavan bhajate yomam same yukta tamo mata. கிருஷ்ணர் முதல் 6 அத்தியாயத்தில் இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய விதையை அவர் அதை விதைத்திருக்கிறார். முதல் 6 அத்தியாயத்தில், குறிப்பாக 6வது அத்தியாயத்தில் 47வது ஸ்லோகத்தில் யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேன அந்தராத்மனா, யோகிகளில் மிகவும் சிறந்தவர் பக்தி யோகி என்று அந்த பதத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Which means of all the yogis, the one who always abides in me, thinks of me within himself, and worships and renders service unto me with great faith, is most intimately united with me in yoga. அதாவது எல்லா யோகிகளிலும் பக்தி யோகியே மிகவும் சிறந்தவன். அதாவது யார் எப்பொழுதும் என்னை நினைத்துக் கொண்டு என்னை வழிபட்டுக் கொண்டு என்னுடன் எப்பொழுதும் இணைந்திருப்பவனே மிக சிறந்த யோகி என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடுகிறார். So having sown this seed of Bhakti Yoga towards the end of the 6th chapter, in 7th chapter, Krishna now begins to explain the process of Bhakti Yoga in more details. ஆகவே இந்த முதல் 6 அத்தியாயத்தில், குறிப்பாக 6வது அத்தியாயத்தின் கடைசி பகுதியில் அவர் பக்தி யோகத்தின் விதையை அளித்திருக்கின்றார். இப்பொழுது இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் பக்தி யோகத்தின் விளக்கத்தை விளக்கமாக கூறுகின்றார். So now he will speak of devotion in action. நாம் இப்பொழுது பக்தியை எவ்வாறு செயலில் காண்பிப்பது என்று பார்க்க போகிறோம். Of all the limbs of Bhakti Yoga, Sravanam, or hearing about the Supreme Lord, that comes first, that is the foremost. பக்தியில் பல அங்கங்கள் இருக்கின்றது. குறிப்பாக பகவானை பற்றி கேட்பது, ஸ்ரவணம் என்பது மிகவும் முதன்மையாக கருதப்படுகின்றது. By hearing about the Supreme Lord, one can try to understand him in full. One can understand the absolute truth. பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக ஒருவன் பகவானை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. So that's why in this chapter, in the 7th chapter, Krishna asks Arjuna to hear about him. ஆகவேதான் இந்த அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்கின்றார், நீ என்னை பற்றி கேள் என்று கூறுகிறார். So in this chapter, Krishna talks about himself, and that is why the title of the chapter is Knowledge of the Absolute. இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் தன்னை பற்றி விளக்குகின்றார். ஆகவேதான் இந்த அத்தியாயத்திற்கு பெயர் பூரணத்தின் ஞானம். So what we'll do is I'll just summarize the chapter, and we'll just summarize what we discussed yesterday in 7.12, because that is connected to this verse 7.13, and then we'll get into discussions on this verse 7.13. Jivas are deluded by the modes. இந்த அத்தியாயத்தை பற்றி முதலில் சுருக்கமாக சொல்கின்றேன். பின்பு இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகமான 7.12 அதையும் கொண்டு விளக்கிவிட்டு, ஏனென்றால் அந்த ஸ்லோகம் இதனுடன் தொடர்பு கொண்டது. பின் நாம் இந்த 13வது ஸ்லோகத்தை பற்றி நாம் பார்ப்போம். So His Grace Sutapa Prabhu from ISKCON London has given acronyms for each of the chapters of Bhagavad Gita for ease of understanding. அருள் திரு சுதாப பிரபு இந்த 7வது அத்தியாயத்தை பலவிதமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்கள் எதை பற்றி விளக்குகின்றது என்று ஒரு சுருக்கமாக இப்பொழுது நாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கிறோம். And for this chapter, chapter 7, the acronym given is HEAD, HEAD. இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ஹெட், தலை, அதாவது HEAD, இந்த மாதிரி ஒரு அத சுருக்கமாக சொல்றோம். So the verses, the first 3 verses, H stands for hearing.
that is hearing from spiritual sources. The head the முதல் எழுத்து H, அதாவது ஆன்மீகத்தை பற்றி நாம் ஆன்மீகத்தின் மூலத்தை பற்றி நாம் கேட்பது. So what is the importance of hearing? If we have to understand things which is beyond our immediate perception, we need to accept a higher authority. அதாவது கேட்பது என்றால், அதாவது புலன்களுக்கு நம் புலன்களால் உணர முடியாத ஒரு விஷயத்தை நாம் கேட்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி ஆன்மீக சாஸ்திரங்களே நமக்கு ஒரே வழியாக இருக்கின்றது. And we need to hear from the higher authority. அதையும் நாம் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். So Kṛṣṇa begins this chapter by stressing the necessity of hearing from spiritual sources to understand the realities of the universe of the material creation. பகவான் இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை, குறிப்பாக இந்த பௌதீக பிரபஞ்ச படைப்புகளுடைய நோக்கத்தையும் பலவித விஷயங்களையும் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு மிக உயர்ந்த இந்த ஆன்மீக மூலத்திலிருந்து கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். This hearing from higher authorities is also known as acquiring knowledge by the descending path. That is, it comes from higher authority, so it is descending. அதாவது உயர்ந்த மூலத்திலிருந்து உயர்ந்த அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பது என்பது பரம்பராவில் இருந்து, அதாவது பரம்பரையை குறிக்கின்றது, குறிப்பாக பரம்பரையை குறிக்கின்றது. The next section, that is verses 4 to 12 of this chapter, is E, that is everything. அடுத்த 4 பதத்திலிருந்து 12வது பதம் வரை உள்ளதை நாம் எவ்ரிதிங், அதாவது அனைத்தும், எல்லாவற்றையும் என்று நாம் சொல்கின்றோம். Which means that through the eyes of knowledge, by acquiring knowledge, one can learn to see God everywhere. அதாவது ஞானத்தின் கண்கள் மூலமாக முதலில் ஞானத்தை சேகரித்து பின் அந்த ஞானத்தின் கண்கள் மூலமாக நாம் கடவுளை பார்க்க கற்றுக்கொள்கிறோம். So this section or these verses also answer the common question that is asked, can you show me God? இந்த பகுதியானது பலர் நம்மிடம் கேட்கின்றார்கள், கடவுளை உங்களால் காண்பிக்க முடியுமா? அதற்கு இந்த பதங்கள் எப்படி கடவுளை பார்ப்பது என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றது. So Kṛṣṇa in verse 7.7, which is a very famous verse, cites the example of, or an analogy of, pearls strung on a thread. இந்த அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி ஒரு நூலில் மணிகள் கட்டப்பட்டிருக்கும், ஆனால் அந்த நூல் நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. So the verse is matta parataram nanya kinchid asti dhanajaya kinchid asti dhananjaya mai sarvam idam rotam sutre mani guṇa-mayaiḥ. There is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. matta parataram na anyat kinchid. எப்படி ஒரு மணிகள் ஒரு நூலில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது, அதுபோல எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக நானே இருக்கின்றேன், என்னை தவிர உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை என்று பகவான் இந்த 7வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். So the pearls are perfectly strung and arranged as a necklace, while the thread remains completely invisible. Sorry, bro. Can you repeat? The pearls are perfectly strung and arranged as a necklace, while the thread which holds the pearls remains invisible. அதாவது இந்த மாலை, அதாவது மணிகளால் கோர்க்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மாலை ஆனது மிகவும் சரியான விதத்தில் அழகான முறையில் அவை இந்த நூலில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் அதற்கு அந்த மணிகள் அந்த நூலையை சார்ந்து, நூலையே அடிப்படையாக ஆதாரமாக கொண்டு அது அந்த நகையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. So similarly, God designs, creates and sustains the entire universe
yet remains invisible to the immature observer. அதேபோல் பகவான் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி அதை பாதுகாத்து பின் அளிக்கின்றார். எப்படி இந்த நூல், இந்த மணி, இந்த ஒரு மணியில் உள்ள மணிக்கு பின்னால் நூல் இருக்கின்றதோ அதே போல் பகவான் நம் கண்களுக்கு தென்படாவிட்டாலும் கூட எல்லாவற்றுக்கும் பின்னால் அவரே இருக்கின்றார். Krishna further explains how he is the essence of everything within the creation. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் எல்லாவற்றுக்கும் எப்படி ஒரு சாரமாக, அனைத்திற்கும் ஒரு சாராம்சமாக அவர் எவ்வாறு இருக்கின்றார் என்பதையும் அவர் விளக்குகிறார். Like he says that he is the taste of water, he is the light of the sun, he is the ability in man, and so on. உதாரணத்திற்கு நீரில் உள்ள சுவை, சூரியனிடம் வரக்கூடிய வெளிச்சம், மனிதனிடம் இருக்கக்கூடிய திறமைகள், இதெல்லாம் அவை அனைத்தும் பகவானுடைய ஒரு ஐஸ்வர்யமாக கருதப்படுகின்றது. So like that, through the eyes of knowledge, we can learn to see God in all his creations. We can learn to see God everywhere. ஆகவே இந்த ஞானத்தின் கண்கள் மூலமாக நாம் பகவானை எல்லாவற்றிலும் பார்க்க கற்றுக்கொள்ள முடியும். The next section, that is verses 13 to 19, is A of the head, that is accept or reject. பின்வரும் பகுதியாக 13வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 19வது ஸ்லோகம் வரை உள்ளது ஏ, மூன்றாவது எழுத்தான ஏ, accept அல்லது reject. So here Krishna explains further about 4 types of people who do not accept God and 4 types of people who do accept God. இந்த பகுதியில் பகவான் 4 வகையான மனிதர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், 4 வகையான மனிதர்கள் என்னை நிராகரிப்பார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். And the last section of this chapter, that is verses 20 to 30, talks of demigods, which is the D of the head. இந்த 4வது பகுதி டி என்பது பதம் 20லிருந்து 30 வரை உள்ள பதங்களை குறிப்பிடுகின்றது. இங்கு தேவதர்களை பற்றி, தேவர்கள் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சங்களை நிர்வகிக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்குகின்றது. So Krishna distinguishes himself from the demigods. The demigods are powerful entities who are in charge of the different universal affairs. பகவான் தேவர்கள் என்பவர்கள் யார் என்று கூறுகிறார்? அவர்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பகவானுடைய பிரதிநிதிகள். அவர்கள் இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தினுடைய நிர்வாகத்தை அவர்கள் நடத்துகின்றார்கள். And Krishna is superior to these demigods. He is the absolute truth. He is the cause of all causes. கிருஷ்ணர் இந்த தேவர்களிடம் இருந்து முற்றிலும் இவர்களுக்கெல்லாம் மூலமாகவே இருக்கின்றார், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார். So we'll quickly revise what we heard yesterday, that is verse 7.12. இப்பொழுது ஒரு மிக சீக்கிரமாக நாம் அந்த இதுக்கு முன்றைய பதமான 12வது பதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கின்றது என்று நாம் பார்ப்போம். So in verse 7.12, Krishna says that know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, this is the 3 modes, sattva gun, rajagun, tamagun, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they are, on the contrary, are within me. இந்த 12வது பதத்தில் கிருஷ்ணர் சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். So these modes of material nature is Krishna's energy. இந்த குணமானது பகவானுடைய ஒரு சக்தியே. And Krishna is the energetic. கிருஷ்ணர் சக்திமான்.
Hare Krishna. Yeah, 1 second. Yes, Prabhu, I am here. Yeah, sorry, I lost you. Okay. So Krishna is the source and controller of the modes. கிருஷ்ணர் தான் இந்த குணத்திற்கும் மூலமானவர், அதை கட்டுப்படுத்துவரும் அவரேதான். And it is only due to Krishna that these material universes temporarily manifest by the modes of material nature. கிருஷ்ணராலேயே இந்த கிருஷ்ணரே இந்த குணத்தின் மூலமாக இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றார். So though these modes are coming from Krishna, but Krishna is not subject to material nature. He is not subject to the modes. இந்த முக்குணங்களும் பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்டவை என்ற போதிலும் அவர் இதனுடைய கட்டுப்பாட்டில் கிடையாது. So Srila Prabhupada in one of the verses gives the analogy of the king. The king is the lawmaker, but the king is not subject to the laws. He is above the laws. So பிரபுபாதர் ஒரு நல்ல ஓமானம் இதற்கு கொடுப்பார். அதாவது ஒரு நாட்டின் ராஜா சட்டத்தை உருவாக்கக்கூடியவர், ஆனால் அந்த ராஜா அந்த சட்டத்திற்கு உட்பட்டவர் அல்ல. So Krishna is not dependent or affected by the modes. இந்த முக்குணத்தை கிருஷ்ணர் சார்ந்திருப்பதோ அல்லது அதனால் பாதிக்கப்படுவதோ கிடையாது. So this is what we had seen yesterday in verse 7.12. Now we'll go to verse 7.13. That is today's discussion. So இதைத்தான் நாம் 12வது ஸ்லோகத்தில் நேற்று பார்த்தோம். இப்பொழுது நாம் 13வது ஸ்லோகத்தை இன்று நாம் அதை பற்றி விளக்கத்தை பார்ப்போம். So Vishwanath Chakravarti Thakur, who's one of the acharyas in our sampradaya, he in his commentary on the Bhagavad Gita, he starts verse 13 by this question that if you are all the things, because in verse number 12, when prior Krishna said that he is everything. So the question that comes up is that if you are all the things, why do people not know you as the Supreme Lord? Why do people not know you as the Supreme? Can you see my slide, Prabhu? Yeah, yes. Yeah, so the first line of why do people not know you as the Supreme Lord? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர். அவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் விளக்க உரையில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், பகவானே எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கும் பொழுது ஏன் மக்களால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்ற ஒரு கேள்வியை அவர் முன்வைக்கிறார். So this is actually an obvious question that would come up after what Krishna has said in 7.12. Though Arjuna does not ask this question, but Krishna is preempting this question and giving the answer in verse 7.13 and the subsequent verses. 12வது பதத்தில் அர்ஜுனன் இந்த கேள்வி நேரடியாக கேட்கவில்லை. ஆனால் 13வது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அதற்கான பதிலை அவரே இங்கு நமக்கு அளிக்கின்றார். Tribhiḥ guṇa-mayaiḥ ebhiḥ sarvam idam jagat mohitam abhijānāti ebhiḥ param avyayam. Translation: deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Avyayam. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அடிபற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. So here Krishna is saying that we are deluded by the three modes. இங்கு கிருஷ்ணர் நாம் ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் இந்த முக்குணத்தால் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். And because we are deluded by the three modes, we are not in a position to understand him. ஆகவே ஜீவாத்மாக்கள் இந்த முக்குணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவர்களால் முழுவதற்கு கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Now, why is it important to understand how we are deluded by the three modes and what we need to do to come out of it? இப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த முக்குணத்தால் நாம் ஏன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம், அதிலிருந்து எவ்வாறு வெளியேறுவது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is something like when we have a problem, we go to a doctor.
பொதுவாக நமக்கு ஏதாவது உடலில் பிரச்சனை இருந்தால் நாம் டாக்டரிடம் செல்வோம். Now the doctor diagnoses two things. One is he looks at the symptoms. What are the symptoms that we are facing, whether we have a pain or a fever or something of that sort. And the second is, what is the root cause? Why is it happening? நாம் மருத்துவரிடம் செல்லும் போது மருத்துவர் இரண்டு விஷயத்தை பார்ப்பார். ஒன்று நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகளை பார்ப்பார். இரண்டாவதாக அதற்கான மூல காரணத்தையும் அவர் அதை பார்த்து நமக்கு விளக்க முயற்சி செய்வார். So for example, if someone has a pain in the foot, that pain in the foot could be due to a problem with the spine, with the spinal cord, with the backbone. உதாரணத்திற்கு ஒருவருக்கு காலில் வலி இருக்கிறது என்றால், அதாவது பாதத்தில் வலி இருக்கிறது என்றால், அதற்கு நமது இந்த ஸ்பைனல் கார்டு அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். So by analyzing the root cause, which in this case is the problem in the spinal cord, the doctor will give the necessary medicines. He will tell us about the correct sitting posture. He will give some exercises for the back to strengthen the spinal cord and so on. So he will address the root cause of the disease. இந்த பாதத்தில் வலி இருக்கும் பொழுது டாக்டர் அதற்கு காரணம் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் நமக்கு எப்படி நமக்கு உட்கார்றது, எப்படி எந்த மாதிரி உட்கார்ந்தா இந்த பிரச்சனை மறுபடியும் வராதுன்னு அதற்கான மூல காரணத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நமக்கு தகுந்த ஆலோசனையை அவருக்கு நமக்கு வழங்குகின்றார். ஆகவே நாம் இந்த மூல காரணத்தையே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So similarly, by understanding our activities in the three modes and how we get deluded by the three modes, we can understand the problems that we face. So ஆகவே குறிப்பாக இந்த எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இந்த முக்குணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதனால் அதிலிருந்து எப்படி அதிலிருந்து நாம் வெளியேற வேண்டும் என்பதையே நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். So these are like the universal problems that we face: problems of birth, old age, disease, death. இது ஒரு பொதுவான ஒரு பிரச்சனை, அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான பிரச்சனை, அதாவது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி. So we can understand why we face these problems, what is the root cause, and then use our intelligence to follow the teachings of Lord Kṛṣṇa in the Bhagavad Gita, Bhagavatam, and the instructions of Srila Prabhupada, our gurus, and thereby come out of the problems. ஆகவே நாம் இந்த நமது உண்மையான பிரச்சனை என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பின்பு அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக நமது ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை இவற்றிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த அறிவுரைகளை நமது புத்தியை கொண்டு பயன்படுத்தி ஸ்ரீல பிரபுபாதர், குரு பரம்பரா இவர்களின் மூலமாகவும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நாம் வெளியேற முயற்சி செய்ய வேண்டும். So like I mentioned earlier, Lord Shri Kṛṣṇa is the energetic. நான் முன்பே கூறியபடி பகவான் கிருஷ்ணர் சக்திமான். So his energies are the spiritual energy, which is his internal energy. Then there is this external material energy, which is Maya Shakti. And then there are the Jivatmas, which is marginal energy. அவர் சக்திமான். அவருக்கு மூன்று வகையான சக்திகள் இருக்கின்றது. அவருடைய சொந்த சக்தி, அதாவது ஆன்மீக சக்தி, பின்பு வெளிப்புற சக்தி, அதாவது இந்த மாய சக்தி, பின்பு அவருடைய மத்திய சக்தி, அதாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கள். இந்த விதமாக மூன்று விதமான சக்திகள் இருக்கின்றது. And this material energy is comprises of these three modes of goodness, passion, and ignorance. That is sattva gun, raja gun, and tamo. இந்த பௌதிக சக்தி என்பது இந்த முக்குணத்தையே குறிக்கின்றது, அதாவது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். And everything in this material world, all activities, whatever is happening in this material world can be classified into these three modes. இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களும் இந்த மூன்று குணத்தின்
அடிப்படையிலேயே எல்லா விதமான செயல்களும் இருக்கின்றன. So like we have three primary colors, red, yellow and blue. These are known as three primary colors, and all other colors are a combination of two or more of these primary colors. அதாவது நமக்கு தெரியும் சிகப்பு, மஞ்சள், பச்சை, இந்த மூன்று கலரை கொண்டு எல்லா விதமான பலவிதமான எண்ணற்ற கலர்களை நாம் உருவாக்குகிறோம். அதே போல இந்த குணங்களை கொண்டே அனைத்து செயல்களும் அமைகின்றது. So these three gunas combine in various permutations and combinations, and therefore the creation and the various activities that we see around us exist as we see it. இந்த மூன்று குணத்தினுடைய கலவையினால் பலவிதமான கலவையினால் ஏகப்பட்ட எண்ணற்ற படைப்புகளும் எண்ணற்ற வித்தியாசமான ஜீவாத்மாக்களும் விதவிதமாக நம்மை சுற்றி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். So nothing in this material world can escape the classification into one or more of these three modes. இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் இந்த மூன்று குணங்களில் ஏதோ ஒரு குணத்தையோ அல்லது இரண்டோ அல்லது குணத்தின் அடிப்படையாகவே அனைத்து பொருள்களும் இருக்கின்றது. So guna means rope. குணம் என்பது ஒரு கயிறை போன்றது. So it is the rope by which all jivas in the material world they get bound to the cycle of birth and death. இந்த கயிற்றை கொண்டே இந்த உலகத்தில் உள்ள பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி என்ற ஒரு சக்கரத்தை கட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள். Some in goodness, some in passion, or some in ignorance. சிலர் சத்துவ குணத்திலோ, சிலர் ரஜோ குணத்திலோ, சிலர் தமோ குணத்திலோ இருக்கலாம். Generally, people are bound by all three, but one could be slightly more, others could be slightly less. One could be dominating guna, the rest could be, but it is generally a mixture of the three. பொதுவாக எல்லா ஜீவராசிகளும் இந்த குணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தின் ஆதிக்கத்திலோ அல்லது எல்லா குணத்திலும் ஆதிக்கத்திலுமே இருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு சில குறிப்பிட்ட குணத்தில் மிக அதிகமான சதவீதம் அவர்கள் அதில் ஆட்பட்டிருப்பார்கள். So these modes manifest within one's mind and are always in competition with each other. இந்த முக்குணம் என்பது நமது மனதில் இருக்கின்றது. எப்பொழுதும் இந்த முக்குணத்திற்கு இடையே மிகவும் ஒரு வகையான போட்டி எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். According to a person's activities, we can understand in what is his state of mind and under which mode is influencing him. ஒரு மனிதனுடைய செயலை வைத்து அவர் எந்த குணத்தில் இருக்கின்றார் அவருடைய என்பதை நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So we can understand why someone is behaving in a particular way. நாம் ஒரு சிலர் ஒரு விதமாக அவருடைய நடத்தை ஒரு விதமாக இருக்கிறது என்பதை அவருடைய செயலை வைத்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். We can understand why we are doing certain activities or certain actions. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான செயல்களை மட்டும் செய்கின்றோம் என்பதையும் நாம் தெரிந்து இந்த குணத்தின் அடிப்படையை வைத்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். We can try to understand by these actions what sort of reactions await us, and we may either enjoy or suffer. இந்த முக்குணத்தின் மூலமாகவே ஒருவர் செயல்களை செய்து பின் அதன் விளைவுகளையும் சந்திக்கிறார். அது நல்ல சில விளைவாகவோ அல்லது கெட்ட விளைவாகவோ இருக்கலாம். We can try to understand what kind of future life or next life awaits us. அது மட்டுமல்லாமல் நமது எதிர்கால வாழ்க்கை அது எப்படி இருக்கும் என்பதையும் நாம் நமது குணத்தின் மூலமாகவே நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். And more importantly, we need to understand how we can transcend these modes of material nature, how we can go beyond them. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எதுவென்றால், இந்த முக்குணத்தை எவ்வாறு நாம் கடந்து செல்வது என்பதே மிகவும் முக்கியம். Because we can be liberated from these miseries of this material world and the problems of birth, old age, death and disease only when we transcend the modes of material nature. நாம் இந்த மூன்று குணத்தை தாண்டி செல்லும் போதுதான் இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி, இந்த
இதிலிருந்து விடுபட முடியும். So this slide that you see on your screen is various activities which can be classified into the various modes of goodness, passion, and ignorance, which appear in details in chapter 14 and chapter 18 of Bhagavad Gita, where Krishna talks about these in details. But this is just a summary to understand as to how various actions affect us in these modes, or how the modes affect our actions. பகவத்கீதையில் 14வது அத்தியாயத்திலும் 15வது அத்தியாயத்திலும் கிருஷ்ணர் இந்த குணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குணத்தையும் பற்றி மிக விரிவாக விளக்கமாக சொல்லி இருக்கின்றார். அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல இப்ப நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். So Srila Prabhupada says in the purport of this verse that the Varnashrama system that is founded, so even that gets classified into the modes, like brāhmaṇas are in the mode of goodness, kṣatriyas, vaiśyas are in the mode of passion, vaiśyas or śūdras are in the mode of ignorance. இந்த பதத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்க உரையில் வர்ணாசிரம தர்மமும் இந்த முக்குணத்திலே அடங்கி இருக்கின்றது. உதாரணத்திற்கு பிராமணர்கள் சத்துவகுணத்திலும், சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்திலும், வைசியர்களும் சூத்திரர்களும் தமோ குணத்திலும் இருக்கிறார்கள். Now people who are affected by these modes, based on the modes which are affecting them, they show certain characteristics. Like people in the mode of goodness will be happy, knowledgeable, honest, peaceful, religious. Those who are in the mode of passion would be driven to acquire fame, attachment to fruitive activities, have a lot of desires, material desires, and they would typically be anxious or be in distress. And while those who are in the mode of ignorance, that is, they would typically be delusion, they would be lazy, oversleeping, indulge in intoxication, be angry, cruel, and one typical characteristic of ignorance is badness. ஒருவருடைய குணாதிசயங்களையும் இந்த முக்குணத்தில் உள்ளவருடைய குணாதிசயங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். உதாரணத்துக்கு சத்துவ குணத்தினுடைய குணம், அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள், ஞானத்துடன் இருப்பார்கள், நேர்மையாக இருப்பார்கள், அமைதியாக தர்மத்தின்படி நடப்பார்கள். ரஜோகுணத்தில் உள்ளவர்கள் புகழுக்கு ஆசைப்படுவார்கள், பலனின் விளைவுகளில் பற்றுதல் கொண்டு இருப்பார்கள், பலவிதமான ஆசைகள் அவர்களுக்கு இருக்கும், எப்பொழுதும் கவலையுடனும் துக்கத்திலும் இருப்பார்கள். தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகவும் சோம்பேறித்தனமாகவும், அதிகமாக தூங்கிக் கொண்டும், போதைப் பொருட்கள் சாப்பிட்டு கொண்டும், கோபப்பட்டும், குரூரமாகவும், பைத்தியக்காரத்தனமாகவும் அவருடைய குணங்கள் இருக்கும். So those who are affected by the modes at the time of death, the next destination that they get is also mentioned by Lord Kṛṣṇa in Bhagavad Gita. Like those who depart in the mode of goodness, they achieve the higher planets of great sages and demigods. Those who depart in the mode of passion, they again come back to earthly planets where they can continue their activities. And those who depart in the mode of ignorance, they go down into the lower planets. அதேபோல் பகவான் இந்த குணத்தில் இருப்பவர்கள் தங்கள் உடலை விடும் பொழுது எந்த குணத்தில் இருக்கிறார்களோ அதற்கேற்றார் போல் அவர்கள் செல்லக்கூடிய இலக்கும் அமைகின்றது என்று குறிப்பிடுகிறார். குறிப்பாக இந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பூமியிலே தங்கி விடுகிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் கீழ்நிலை கிரகங்களுக்கு செல்கிறார்கள் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார். Similarly, the food that we eat also gets classified into one of the three modes. Like the food in the mode of goodness is the one which is juicy, wholesome. It purifies us and increases the duration of life. The food in the mode of passion is one which is very bitter, sour, pungent. It causes distress and disease. And the food in the mode of ignorance is something that we should not be having at all. It is remnants of untouchable things, tasteless, decomposed, and so on. அதேபோல் நாம் சாப்பிடும் உணவு கூட இந்த 3 குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல் பலவிதமான உணவுகளும் இருக்கின்றது. சத்துவ குணத்தில் உள்ள உணவு மிகவும் திரவமாகவும், முழுமையாகவும், தூய்மையாகவும் நமது வாழ்நாளை நீடிப்பதாகவும் இருக்கும். அதே போல் ரஜோகுணத்தில் உள்ள உணவு என்பது கசப்பாகவும், புளிப்பாகவும், காரமாகவும்,
அது பலவித நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையையும் கொண்டிருக்கும். அதே போல் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவானது பழைய உணவாகவும் ருசியற்ற உணவாகவும் பிறர் சாப்பிட்டதனுடைய மிச்சத்தையும் நாம் தமோ உணவாக நாம் பார்க்க வேண்டும். So like that, whatever actions we do, like you see your austerities that we perform, charity that we may give, our determination, knowledge that we acquire, whatever happens can be classified into one or more of the three modes. இதே போல் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களாக இருக்கட்டும், நாம் செய்யக்கூடிய தானமாக இருக்கட்டும், நமது உறுதியான மனோபாவமாக இருக்கட்டும், அனைத்தும் இந்த சத்துவ ரஜோ தமோ குணத்தில் பலவிதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது. So I'm not going into details of all that because that will anyway come as we progress in the discussions of Bhagavad Gita in the subsequent chapters. நான் இதை மிக அதிகமாக விளக்க விரும்பவில்லை, ஏனென்றால் இது பின்வரும் அத்தியாயங்களில் நாம் பின்னால் நிச்சயமாக பார்க்க போகிறோம். So what happens because of the influence of the three modes? These three modes give a rise to a mentality of I and mine. They boost our false ego. இந்த குணத்தில் இருப்பவருடைய முக்கியமான பாதிப்பு என்னவென்றால் அவர்கள் நான் எனது என்ற ஒரு மனோபாவத்தை எப்பொழுதும் கொண்டிருப்பார்கள். So in the verse 3.7 we have seen Lord Kṛṣṇa mentions prakrite kriyamanani guṇa-karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself to be the doer of activities, but these activities are actually carried out by the three modes of material nature. கிருஷ்ணர் இந்த பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆன்மீக ஆத்மா இந்த அகங்காரத்தின் பாதிப்பால் நானே அனைத்தையும் செய்பவன் என்று நினைக்கின்றது. ஆனால் அனைத்து செயல்களும் முக்குணங்களாலே நடைபெறுகின்றது என்பதை அவர்கள் உணர்வதில்லை. So the person in material consciousness, he is convinced by false ego that he is doing everything. ஆகவே பௌதிக உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவாத்மா அனைத்தையும் நானே செய்பவன் என்று உறுதியாக நம்புகிறான். But actually the activities are being carried out by the three modes of material nature. ஆனால் உண்மையில் அனைத்து செயல்களும் இந்த குணங்களால் நடைபெறுகின்றது என்பதே உண்மை. So the ignorant person, he forgets the relationship with the Supreme Personality of Godhead. ஆகவே அறியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா எல்லாவற்றிற்கும் தனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை மறந்து விடுகிறார். Because he is bewildered by his false ego. காரணம் அவன் இந்த முக்குணத்தினால் மயக்கப்பட்டிருக்கின்றான். Under the influence of the modes of material nature. அதாவது இந்த முக்குணத்தினுடைய ஆதிக்கத்தினால் அவன் கவரப்பட்டிருக்கின்றான். His Holiness Radhanath Swami Maharaj gives the example of a bull, a big bull being pulled by a rope, even by a small boy. தவத்திரு ராதநாத் சுவாமி மகாராஜ் ஒரு அருமையான ஒரு உதாரணம் சொல்வார். அதாவது ஒரு பெரிய சக்தி வாய்ந்த காளை ஒரு சிறுவன் கூட அதை ஒரு கயிறால் அவர் மூக்கில் இருக்கக்கூடியவரை கயிற்றை கொண்டு அவரால் எளிதாக இழுக்க முடியும். So what they do, you would have also seen in villages and all that they put a ring around the nose of the bull and they tie a rope to it. நீங்க கிராமத்துல எல்லாம் பார்த்துக்கலாம், அந்த காளைக்கு மூக்குல ஒரு கயிறு மாதிரி கட்டிருப்பாங்க. அதை வச்சு அவங்க அதை ரொம்ப ஈஸியா அதை கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க முடியும். And even small boys in the village can easily pull the bull by means of the rope. சின்ன பையன் கூட அந்த காளையை ரொம்ப எளிமையா பேசிட்டு இந்த காளையை அவனால கூட்டிட்டு போக முடியும். So if the boy pulls the bull to the left, the big bull thinks that he has to go to the left and he goes to the left. அந்த பையன் அந்த காளையை இடதுபுறமா இழுத்தா அந்த காளை என்ன நினைக்கும், நம்ம இடதுபுறம் போகணும்னு நினைக்கிறோம், வலதுபுறமா போகணும்னு நினைக்கிறோம். Or if the boy pulls the bull to the right, the bull thinks that he has to go to the right and he goes in that direction. அந்த பையன் அந்த காளை வலதுபுறமா இழுத்தா அந்த காளை என்ன நினைக்கும்னா நம்ம வலதுபுறமா போகணும் போல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அது அந்த பக்கமா போகும்.
So the big bull actually thinks that he is going in the direction that he wants to go, but actually he is being pulled by the rope. காளை என்ன நினைக்குது, நான் வந்து வலதுபுறமா போகணும்னு நினைக்கிறேன், சோ அதனால நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனா உண்மையில அது கிடையாது. அந்த பையன் அந்த கயிறை வச்சு அது இழுக்கிறான். அந்த கயிறை வச்சு இழுக்கிறதுனால தான் அது அந்த பக்கம் போகுது அப்படிங்கிறது அந்த காளை உணர்றது இல்லை. Prabhupada gives the analogy of clouds covering the sun. பிரபுபாத் இன்னொரு உவமானம் கூட கொடுக்கிறார், எப்படி ஒரு சூரியன் ஒரு மேகத்தால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So this is a common term that we use. If it is a cloudy day, we say that the clouds have covered the sun. இது வந்து நம்ம டெய்லி பார்க்கக்கூடியது. ஒரு சூரியன் ஒரு மேகம் மறைச்சிருச்சுன்னா நம்மள சூரியனை நம்ம பார்க்க முடியாது. So Krishna is like the sun, the modes are like the clouds, and we are the observers on the ground. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், இந்த மேகம் என்பது குணத்தை போன்றது. இதை பார்த்து கொண்டு நாம் ஜீவாத்மாக்களியா நாம் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள். Now actually the sun is very very far away and it is very very big. It cannot be covered by the clouds. உண்மையில பார்த்தோம்னா இந்த சூரியன் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய 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 ஒரு வஸ்து. அந்த மேகத்தால மறைக்க கூட முடியாது. Also the sun is the cause of the clouds. ஆனா இந்த உண்மையிலே இந்த மேகத்துக்கு காரணமே அந்த சூரியன் தான். So when it is bright and sunny, because of the heat, the water evaporates and it goes and forms clouds. இந்த சூரியத்தினுடைய வெப்பத்தினால தான் அந்த கடல்ல இருக்கிற நீர்லாம் மேகமா உருவாகி அது அந்த சூரியனை மறைக்குது. So it is actually not the sun, it is we who are covered by clouds. That is, we are covered by illusion. ஆக்சுவலா இந்த மேகம் வந்து சூரியனை மறைக்க முடியாது. நம்ம தான் அந்த சூரியனை மேகம் மறைச்சிருக்கிறதுனால சூரியனை பார்க்க முடியாம இருக்கிறதுக்கு நம்மளால தான் முடியும். So these clouds which are compared to the modes or Maya, so we are Maya Deen and Krishna is Maya Deesh. He is the Lord of Maya. So இந்த இந்த மேகத்தால மறைக்கப்பட்டதுனால நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியல. ஸோ அதனால நம்ம மாயனுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம மாயனுடைய கட்டுப்பாட்டு இருக்கோம். பகவான் மாயனுடைய எஜமானன். And we are under the influence of Maya. நம்ம வந்து இந்த குணத்தினுடைய ஆதிக்கத்துல இருக்கிறோம். Now if one has to see the sun, one has to go beyond the clouds. So one who can transcend the three modes can understand who is Krishna. சூரியனை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மேகத்துக்கு தாண்டி ஒருத்தர் போயிட்டு பார்த்தா தான் அந்த சூரியனை பார்க்க முடியும். ஸோ அதே போல நம்மளும் இந்த குணத்தை தாண்டினா தான் நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியும். So the Jivas can be either above or below the clouds, but the sun is always higher than the clouds. So the sun is, Krishna is always higher than Maya, and Krishna is never bewildered by Maya. இந்த நம்ம வந்து இந்த மேகத்தை தாண்டி போகவோ அல்லது மேகத்துக்கு கீழேயோ மேலேயோ இருக்கலாம். ஆனா பகவான் எப்பொழுதும் மேகத்துக்கு மேலதான் இருக்கிறார். அதனால அவர் இந்த மேகத்தினால பாதிக்கப்படுறதே இல்லை. எப்பொழுதும் அவர் மேகத்தை தாண்டி எப்பொழுதும் இருக்கிறார். Maya is a creation of Lord Kṛṣṇa. மாயை என்பது பகவானால் படைக்கப்பட்ட ஒன்று. Now why do we get deluded? இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரணும்னா நம்ம ஏன் இந்த குணத்தால பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம்? So you see in this picture on the right, there are two men below who are doing some work, and they are thinking that actually they are doing their work, whereas they are being pulled like puppets. You would have seen puppet shows. So they are being pulled like puppets, or they are being made to work like puppets by the three modes of nature. இங்க ஒரு படத்தை நம்ம இங்க பாக்குறோம், இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்குறோம். அங்க கீழே ரெண்டு பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மேல வந்து மேல உள்ளவங்க வந்து அந்த ஒரு கயிற்றால வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி பப்பட் ஷோல நம்ம பார்ப்போம், ஒரு பொம்மை வந்து அந்த கயிற்றால யாரோ ஒருத்தர் இயக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அது அந்த படத்தை தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். And of course, Krishna is above the three modes. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் இந்த முக்குணத்தை தாண்டி இருக்கிறவர். So we are like puppets in the hands of three modes. So நம்ம உண்மையிலே
கிருஷ்ணருங்கிற அந்த அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குமலாட்டக்காரர். அவர் ஒரு குமலாட்டக்காரரை போன்றவர். அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் நான். And because of the influence of the three modes, we develop a mentality of I and mine. இந்த முக்குணத்தினுடைய காரணத்தினாலேயே நம்ம வந்து நான் எனது என்ற ஒரு மனோபாவத்தை வளர்த்து வச்சிருக்கோம். We do not recognize that above the three modes is Lord Kṛṣṇa, and we tend to forget our eternal relationship with Lord Kṛṣṇa. இந்த முக்குணத்தினாலேயே நம்ம வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவை மறந்து இருக்கிறோம். இந்த முக்குணத்துக்கு தாண்டி இருக்கிறவர் அவரு, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறாம இருக்கோம். Then there are some people who believe in the impersonal form of the Lord, that Lord has got no form. சில பேருக்கு மாயாவாதிகள், குறிப்பாக மாயாவாதிகள், அவர்கள் பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நம்புறாங்க. And there are some people who believe that since everything is controlled by the three modes, Kṛṣṇa is also under the control of three modes. He is also under clutches of Maya. சில பேர் நினைக்கிறாங்க எல்லாமே இந்த முக்குணத்தால தான் நடைபெறுது, அதனால பகவான் கூட இந்த முக்குணத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. And then there are materialistic people who for quick material gains, they worship demigods or Shakti. ஒரு விதமான மக்கள் பௌதிகவாதிகள், அவர்கள் உடனடியான பலனை எதிர்பார்க்கிறதுனால அவர்கள் தேவர்களை உயர்ந்தவர்களாக நினைக்கிறார்கள். So Kṛṣṇa also says in the Bhagavad Gita that the benedictions given by demigods are only temporary in nature. கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில சொல்றாரு, இந்த தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானது, நிரந்தரமானது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. So now by recognizing which of the modes are affecting us, which modes are affecting our qualities of actions, thoughts, we can understand what kind of life awaits us, future life, in the present life as well as the next life we are creating for ourselves. ஆகவே எந்த நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்துல இருக்கிறோம், அந்த குறிப்பிட்ட குணத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு வகையான செயலை பண்றோம். அதனால நம்மளுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான வாழ்க்கை, நமக்கு பின்வரும் வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இருக்கு. இப்பொழுது தற்காலிக வாழ்க்கையும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்துல இருக்கு. காரணம் எல்லாமே இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தினுடைய ஆதிக்கத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால. And what sort of reactions we may enjoy or suffer. அதே போல இதனுடைய வரக்கூடிய விளைவுகள்னால சில சமயம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம், சில டைம் கஷ்டப்படுறோம். So therefore it is very obvious and important that we need to know what is the process for becoming free from the three modes. So ஆகவே ரொம்ப முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம், இந்த முக்குணத்திலிருந்து எப்படி தாண்டி போறது, அதுக்கான முறை என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். So Kṛṣṇa mentions in 14.20 what is the advantage of becoming free from the modes. இந்த 14வது அத்தியாயத்துல 20வது ஸ்லோகத்துல பகவான் இந்த குணத்தை தாண்டி போறதுனால நம்ம அடையக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. So Kṛṣṇa says when the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life. பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, யார் இந்த குணத்தை தாண்டி போறாங்களோ அவங்க இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி இதுல இருந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வாழ்க்கையிலே அவங்க ரொம்ப ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. So we can become free from our universal problems and can have a next destination of going back to home, back to Godhead, and enjoy our constitutional position of being the eternal servitor of the Supreme Lord Kṛṣṇa. அதாவது இந்த முக்குணத்திலிருந்து விடுபடுறது மூலமா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானுடைய உலகத்திற்கு மாற்றம் அடைந்து அங்கு பகவானுக்கு நமக்கும் நம்மளுடைய நிரந்தரமான ஒரு சேவகனாக நம்ம அங்கே இருக்க முடியும். So to do this, we need to develop a pure state of consciousness. What is a pure state of consciousness? To understand that I am an eternal servant of Kṛṣṇa and I have to do
loving devotional service to Krishna. இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நமது உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது நான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகன், அவருக்கு அன்பு தொண்டாற்றுவதுதான், அவருக்கு நாம் அன்பு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்பதை என்ற ஒரு உணர்வை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So to transcend the three modes, we need to take shelter of Krishna, shelter of the lotus feet of Lord Kṛṣṇa. So அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த குலத்தை தாண்டி போறதுக்கு பகவானிடம் சரணாகதி அடைய வேண்டும், பகவானிடம் அடைக்கலம் எடுக்க வேண்டும். So His Holiness Radhanath Swami Maharaj in one of the lectures says, what does it mean to take shelter of Krishna? This is also similar to the poem Srila Prabhupada had written when he traveled from India to the US on the Jaladuta. I am yours, Krishna. If you want to embrace me or trample me or make me broken-hearted, I am yours. My life is to serve you unconditionally. ராதாநாத் மகாராஜ் பகவானிடம் அடைக்கலம் எடுப்பது என்ன என்றால், அடைக்கலம் எடுக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு விளக்குறார். எப்படி ஜலதூதா சில பிரபுபாதர் இந்தியால இருந்து அமெரிக்காவுக்கு ஜலதூதா என்ற கப்பல்ல பிரயாணம் செய்யறப்ப அவர் ஒரு அருமையான கவிதை எழுதினார். ஸோ அதே போல இங்க அடைக்கலம் எடுப்பது என்றால், கிருஷ்ணா நான் உன்னுடையவன், நீங்க என்னை அடிச்சாலும் சரி, அணைத்தாலும் சரி, எனது இதயத்தை உடைத்தாலும் சரி, எப்பொழுதும் நான் உன்னுடையவன் தான். உங்களுக்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சேவகனாகவே நான் இருக்க வேண்டும். இந்த ஒரு இவற்றை புரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான அடைக்கலம். So whatever be our condition, we need to try to achieve our constitutional position of serving Lord Kṛṣṇa unconditionally. நம்ம எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நம்ம பகவானுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய சேவையில் எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் அது தொடர்ச்சியாக நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். That is also mentioned as ahetuki apratihata. அதுதான் அஹைதுகி அப்ரதிஹதா. So Srila Rupa Goswami says that our qualities of surrender is our enthusiasm and patience. We must have determination, because without determination we cannot do tapasya. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த சரணாகதியினுடைய ஒரு முக்கியமான குணம் என்னவென்றால், அது உற்சாகமாக இருப்பதும் பொறுமையாக இருப்பதும். அதாவது நமக்கு தீவிரமாக இருக்கக்கூடியது மிகவும் அவசியம். தீவிரம் இல்லாவிட்டால், அதாவது உறுதியுடன் இல்லாவிட்டால் நம்மளால தபஸ்ய பண்ண முடியாது. Like we must have a lot of determination to get up early in the morning, chant our rounds, attend Mangalarti or do Mangalarti at home, follow the 4 regulative principles. உதாரணத்திற்காக உறுதி என்பது, நாம் உறுதி என்ற ஒரு குணம் நம்முடைய இருந்தால்தான் காலையில் விடிய காலையில் நாம் எந்திரிக்க முடியும், 4 கட்டுப்பாடு விதிகளை நாம் செய்ய முடியும், நமது 16 சுற்றுக்கு மாலைகளை நாம் செய்ய முடியும். இதற்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் இந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய உறுதி. Tapasya means to accept what is favorable to Krishna and reject what is unfavorable to Krishna. தபஸ்யா என்பது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சாதகமான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்வது, பாதகமான விஷயங்களை நிராகரிப்பது. So to help us achieve our liberated state and achieve our constitutional position, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in this Kali Yuga to give us the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. சாரி. ஆகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்தில் அவதரித்து இந்த முக்குணத்திலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்காக நமக்கு புனித நாமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So that's all I had to discuss about this verse. Once again, thank you very much for giving this opportunity. And in case I have unknowingly committed any mistakes, I would request for forgiveness. And thank you also for Prabhuji for the wonderful translation. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப மிகவும் நன்றி. நான் இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கியமான விஷயம், இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி நான் விளக்கி சொன்னேன்.
எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிகவும் நன்றி. இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம், எப்படி குணத்திலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவது என்று பற்றி பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப பிரபுஜி அருமையாக விளக்கி சொன்னாரு. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லலாம். சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம். Thank you, Prabhu. It's a really very amazing class that every souls, all the Jivatmas are under the influence of three modes, and you explained how their activities, what the food, and characteristics, many things you explained very nicely. And ultimately, you say how to overcome. That is a very simple process given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. And one more point, very, very vital point, you mentioned that to take shelter of Krishna is the most important point. Surrender. What is really surrender? The symptoms of surrender you explained. It's very nice. In the class, one thing you mentioned that by one's intelligence, one can, using one's intelligence, one can overcome like this. They can transcend like that. I heard that you mentioned. My question is, even the intelligence also influenced by three modes. So, what actually it means that using our intelligence, what it really means? Because it also affected by three modes. It's also polluted. Mind also polluted. What way one can use the intelligence? Yeah. So while the intelligence is also affected by the three modes, but we do have a minute free will that Krishna has given us. And the free will, depending on what choices we try to make, the three modes also act in those directions. And when I say we should use our intelligence, what it means is that we accept spiritual master, and under his guidance, we try to progress on the path of Krishna consciousness. Because by ourselves, to progress on this path is very difficult because we are deluded by the three modes. But under the guidance of a spiritual master, following the instructions of Lord Kṛṣṇa in the Bhagavad Gita, his glories in the Srimad Bhagavatam, we can work towards unconditional devotional service to Krishna. Hare Krishna. And it means that the choice one has to, the choice in our hand. Which one has to choose? That's right. I'll just elaborate. So supposing someone, because of his past karma, he has got birth in a good family, in a wealthy family, and so on. But he decides to make a choice that he is not, he wants to squander away his wealth. He decides to make a choice of falling down into the mode of ignorance. So immediately the modes take over, and he will get into bad habits, sleeping, becoming lazy, drinking, gambling, and so on, and squander away all his wealth. It can be his choice that he can continue to, utilize his wealth in a good way. He wants to utilize his wealth in a good way, and then the mode of goodness comes in, and he will be doing some good charities and trying to be religious minded and so on. So the minute free will that Krishna has given to us, we need to use it appropriately, which is what Krishna also says towards the end in the Bhagavad Gita to Arjuna, that I have told you whatever I wanted to tell you. Now it is up to you to do what you feel is right. Thank you very much. ஆக்சுவலா கேள்வி தமிழ்ல சொல்றேன். கேள்வி என்பது நமக்கு பகவான் நமக்கு புத்தியை கொண்டு நாம் எப்படி இந்த முக்குணத்தை தாண்ட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த கிளாஸ்ல ஒரு சொன்னார் பிரபு. புத்தியை கொண்டு எப்படி தாண்டுவது எப்படி என்றால், உதாரணத்திற்கு ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பத்துல பிறந்திருக்கலாம். அவருக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. அந்த பணத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறது ஒரு சாய்ஸ் அவர் கையில தான் இருக்கு. அது நல்ல விதமா பயன்படுத்தினா அதற்கு நல்ல விளைவுகள் கிடைக்கும். தவறான வழியில பயன்படுத்தினா தவறான விளைவுகள் அவருக்கு கிடைக்கும். பகவான் கூட பகவத்கீதை எல்லாத்தையும் அர்ஜுனுக்கு சொல்லிட்டு கடைசியில நீ தேர்ந்தெடுக்கிறது, இதை பின்பற்றாதது உன் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த சாய்ஸ்.
ஸோ அந்த சாய்ஸை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சுதந்திரம் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ அந்த சுதந்திரத்தை நம்ம சரியா பயன்படுத்துற மூலமாக நாம் இந்த முக்குணத்தை தாண்டி போகலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த உதாரணத்தை இன்னைக்கு சொல்ல ஆன்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். வெரி வண்டர்ஃபுல் ஆன்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you all the devotees for so enthusiastically come and participate in this evening session. And I also thank Dinanath Prabhu to spend his valuable time to come and share his wonderful experience with us. Thank you all of you on behalf of Chennai, to all the participants. Hare Krishna. Vāñcā kalpatarubhyascha kripā sindhubhya eva ca padidhanam pāvanebhyo vaishnavebhyo Ananda Kodi Vaishnava Vrinda ki Gaura Premananda. Hare